Hello, 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 Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, parents and guardians of ordinary secondary education. How are you? How are you, everybody who is watching this fantastic video? I would like to take this opportunity to welcome you into this wonderful and fantastic video where I'm going to teach you and I'm going to train you about the general introduction of ordinary secondary education in Tanzania. The general introductions of ordinary secondary education in Tanzania. So this is the subject that I'm going to teach you today. Whether you know about it or maybe you have few information, then I would like to ask you that to stay connected. Habari za leo watazamaji wa ujumbe huu, wanafunzi wa elimu ya sekondari ya awali na wazazi pamoja na walezi. Nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika kipindi hiki kizuri ambapo siku ya leo Mungu ameniandaa ili niweze kufundisha juu ya elimu ya sekondari ngazi ya kati au elimu ya sekondari ngazi ya kati. Manake juu ya utangulizi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati katika nchi ya Tanzania. Before I go into details about what I've prepared today, I would like to tell you that we have vision in this wonderful Tanzania online ordinary secondary school where that we are teaching ordinary secondary students the beauty of science subjects and the mathematics. Napenda pia kukuambia pia kabla tusijaanza kupa utangulizi zaidi, tuna maono katika shule hii ya sekondari ngazi ya kati ambayo ya kufundisha wanafunzi wa Kitanzania masomo ya sayansi, hisabati na neno la Mungu ambaye manake Biblia iliandikwa katika Biblia takatifu. Pamoja na hayo pia tunatumia lugha mbili kwa elimu ya kidato cha kwanza na kidato cha pili ambacho Kiingereza na Kiswahili. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ni kwa sababu ya kwamba wanafunzi wengi wanaosoma shule za sekondari za kawaida, sasa za serikali na baadhi za binafsi, wametokea katika msingi wa elimu ya msingi kwa lugha ya Kiswahili. Lakini ujumbe huu ni kwa ajili ya nani? Ujumbe huu ni kwa ajili ya wanafunzi wote wa elimu ya sekondari, wazazi pamoja na walezi. Ukiwa kaka, ukiwa dada, ukiwa labda uko elimu ya sekondari ngazi ya juu au uko elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo ujumbe huu ni muhimu pia kwa sababu hii ni elimu itakaye kusaidia kujibu maswali mbalimbali ambayo wadogo zako ambao wako elimu ya sekondari ngazi ya kati watakuuliza. So we are going to teach you in this session or in this program in two languages, English and Swahili, for specifically for ordinary for Form 1 and Form 2 students, because 75% of students who are joining Form 1 originate from primary or Swahili primary educational system. So we'll be teaching them by using two languages. The aim is actually to transform them from Swahili medium into English medium. Kwa hiyo jambo lingine la msingi ambalo nakuwa nasema kwamba lengo la kufundisha lugha ya elekezi ni lugha ya Kiingereza, ndio lugha ya kufundishia elimu ya sekondari ngazi ya kati na ngazi ya juu katika nchi ya Tanzania. Lakini lengo la kutumia lugha mbili ni kwa ajili ya kuwasaidia wale wanafunzi ambao ni zaidi ya 75% waliosoma elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka la 7 au la kwanza mpaka la 6 kwa kutumia lugha ya Kiswahili, na hata chekechea pia wamesoma labda lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa ni kuna kipindi ambacho wanapata shida kuhama kutoka kwenye kujifunza kwa lugha ya Kiingereza masomo yote manake au kuhama kutoka kwenye kujifunza kwa lugha ya Kiswahili masomo yote kasoro somo la Kiingereza kwenda kujifunza kwa lugha ya Kiingereza masomo yote isipokuwa somo la Kiswahili. So we are very interested and we have a good news for you. Very committed, we are very serious. We like to ask you to stay connected into this wonderful session. My name is Olenjolai Moko Tayai Losingo. I am a Tanzanian but also I'm a citizen of Kingdom of Heaven. Jina langu ni Olenjolai Moko Tayai Losingo. Simply just call me Olenjolai. Kwa kifupi niite tu mwalimu Olenjolai. I will be happy. So before we go into further details, I would like to take this opportunity to welcome you into our online school that's called the Tanzania Online Ordinary Secondary School. This is wonderful online school where that we are teaching ordinary secondary school students
Form 1 to Form 4 under the National Council of Examination. That's called the NECTA format, not Cambridge and not even other foreign educational systems. So we'll be using the Tanzanian educational system to teach. However, the concept that we are going to teach you are universal. Nipende kuchukua nafasi hii kukaribisha kwenye shule yetu ya mtandao inaitwa Tanzania Online. Manake shule yetu ya mtandao ya elimu ya sekondari ya ngazi ya kati. Na tuko hapa kwa ajili ya kufundisha kwa kutumia mitaala na kutumia pia manake kutumia mitaala ya Tanzania ya kufundishia elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Then welcome into departments. We have 6 departments in this online school, and this subject is very important for all the 6 departments. Tuna idara 6 katika shule hii ya mtandao, na idara ya kwanza ni idara ya hisabati, idara ya neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili, idara ya neno la the kingdoms of heavens, the kingdoms of heaven. We have departments of the kingdoms of heavens, idara ya fizikia, idara ya sayansi ya kompyuta na idara ya kemia. So again, welcome into our YouTube channel that's called Tanzania Online O-Level Seki School, in square bracket Olenjolai. Karibu pia katika channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Seki School, au kwamba inaitwa Tanzania Online. Kwa hiyo anaenda kwenye YouTube, andika Tanzania Online O-Level Seki School, utaona mamia ya video za mafundisho ya elimu ya sekondari kwa kutumia mtaala wa zamani na mtaala mpya. Then these contents are the class have prepared specifically for Form 1 students, Pre-Form 1 student, Form 1 student, Form 2 student, Form 3 students, Form 4 students, parents, and the guardians. So this is specifically is just for 7 groups of 40 of students. Let me repeat, these contents I have prepared specifically for Pre-Form 1 student, Form 1 student, Form 2 student, Form 3 students, Form 4 students, parents, and the guardians. Ujumbe huu nimeuandaa maalum kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa elimu ya sekondari ya awali, kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha 4, wazazi pamoja na walezi. And this is session 0, General Introductions of Ordinary Secondary Education in Tanzania. Maana kwenye kipindi hiki kama nilivyosema na kufundisha utangulizi wa elimu ya sekondari, utangulizi wa jumla wa elimu ya sekondari nchini Tanzania. So I would like to ask you to join me and prepare a number of questions. You'll ask me, I'll give you a chance to ask me a number of questions, and I'll be happy to receive your questions as well as you can. I would like to ask you to take your exercise book, take your pen or take your notebook and write the following information which I believe that it will transform your life now and forever. Kwa hiyo chukua kalamu yako, kuchukua daftari lako, chukua kitabu chako cha kumbukumbu na uanze kuandika maelekezo haya ambayo nakwenda kufundisha siku ya leo, kwa sababu ninaamini kabisa yatabadilisha maisha yako au maisha ya mtoto wako au maisha ya ndugu yako kuanzia hivi sasa na siku zote za maisha yake. Are you ready for General Introductions of Ordinary Secondary Education in Tanzania? Uko tayari kwa ajili ya kujifunza juu ya elimu ya jumla, manake ya elimu ya jumla ngazi ya sekondari ya kati ya Tanzania? If the answer is that, then let me give you the contents. What am I going to teach you in this session? Ninakwenda kufundisha nini katika kipindi hiki? I'll be writing in English, but I'll be teaching in both English and Swahili. Kwa nitakuwa nakufundisha nitakuwa naandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini nitakufundisha kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. So contents. What am I going to teach you in this session? The first concept that I'm going to teach you in this session is introduction. It is what? Introduction. Introductions of what? Introductions of secondary educational system or educational in Tanzania. This is the first concept. The second concept, I'm going to teach you about levels of secondary education. Levels of secondary education in Tanzania. Then number 3, I'm going to teach you about
ordinary secondary education pathway. Ordinary secondary, so ordinary secondary education pathway. Education pathways. So do you see that there's a good news? Unaona kwamba kuna habari njema na kuna habari ambayo huifahamu. Then I'm going to teach you about the compulsory subjects. I'm going to teach you about compulsory subjects. In this session also I'm going to teach you about elective or optional subjects. I will teach about the elective or optional subjects. So I'm going to teach you these 5 parts. Number 1, introductions of secondary education in Tanzania. Number 2, level of secondary education. Number 3, ordinary secondary education pathways. Number 4, compulsory subjects in general educational secondary schools or general secondary education. And also I'll teach about elective or objective or optional subjects. Kwa tunakwenda kufundisha maeneo haya matano: utangulizi wa elimu ya Tanzania au elimu nchini Tanzania, ngazi za elimu ya sekondari ya Tanzania, lakini nitakufundisha pia juu ya mifumo miwili ya elimu ya sekondari ya ngazi ya kati ambayo ni general secondary educational system or pathway and the vocational or technical secondary educational pathway. Pia nitakufundisha juu ya masomo ya lazima ambaye mwanafunzi anatakiwa kusoma kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 kwa kutumia mtaala mpya. And also I'm going to teach about what elective or optional. Nitakufundisha juu ya masomo ya kuchagua. Manake masomo ambayo mwanafunzi anaweza akachagua anapofika kidato cha kwanza kulingana na mtaala mpya. Are we together? So then let us start the business. Introductions of secondary education in Tanzania. So introduction of secondary education. Are you ready for it? Are you ready for this session? Okay, introduction of secondary education in Tanzania. So TZD is abbreviations of Tanzania. Then let us start with this strong sentence or introductory sentence. Tanzania secondary, please write educational. Tanzania secondary education is the formal. So this is a formal stage. Is a formal stage of education. So it's a formal stage of education after is a formal stage of education after graduating the primary education. So graduating the primary education. So Tanzania secondary education is the formal stage of education after graduating the primary education, whether Swahili primary education or English medium. So here we have to whether we have Swahili medium or English medium.
The secondary education prepares students to acquire academic knowledge, skills, values, and the competence for ordinary diploma or higher education. No. For ordinary diploma or higher education. Separating. Let us read together. Tanzania secondary education is the formal stage of education after graduating either Swahili or English medium primary education. Elimu ya sekondari ya Tanzania ni elimu halisi, rasmi, elimu rasmi ambayo inafundishwa kwa mwanafunzi aliyehitimu elimu ya msingi kwa kutumia lugha ya Kiswahili au lugha ya Kiingereza kwa masomo mengi ya elimu ya msingi. The secondary education prepares students to acquire academic knowledge, skills, values, and competencies. This is very important. Competencies, underline this and bold. Competencies for ordinary diploma or higher education. That's university education. Elimu ya sekondari inawaandaa wanafunzi ili wapate maarifa ya msingi, ujuzi wa msingi, thamani ya msingi na utendaji au vitendo. Manake tunasema kwamba competencies. Na ujuzi na hekima kwa ajili ya elimu ya ngazi ya shahada, ya stashahada, au kwa ajili ya elimu ya ngazi ya shahada ya kwanza, shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu. That's the meaning of 40 of Tanzania secondary education. Again say Tanzania secondary education. Kwa hiyo tunasema elimu ya sekondari katika nchi ya Tanzania. Under new, we are still introduction. Under new, under new 2023 education and the training. Education and the training curriculum, training policy and the Tanzania Institute,
Institute of Education. Tanzania Institute of Education, in short, it's called TAI, Tanzania Institute of Education curriculum. Curriculum. The secondary education is structured into two main levels. Remember, we are still in introductions of secondary education in Tanzania. I've written a sentence there that's according to the legal. Bado tuko kwenye utangulizi wa elimu ya sekondari Tanzania, into two main levels into two main levels and two learning pathways. The two main levels. Indeed, let us just write that once. And the two pathways into two learning pathways. Stop writing, let us read. Under new 2023 educational and training policy and Tanzania Institute of Education, in short we call it TAI, we'll be calling TAI, curriculum. The secondary education in Tanzania is structured into two main levels and two learning and two learning pathways. Let us read again. Under new 2023 education and training policy and Tanzania Institute of Education, in short TAI, the secondary education in Tanzania is structured into two main levels and two learning pathways. Kulingana na mtaala mpya wa elimu ya sekondari na mafunzo ya mwaka 2023 na taasisi ya elimu Tanzania, elimu ya sekondari ya Tanzania imeundwa katika ngazi mbili na njia mbili za kujifunza. Tarudia tena. Kulingana na sera ya elimu na mafunzo, kulingana na sera mpya ya elimu na mafunzo na taasisi ya elimu Tanzania, mtaala huu mpya umeweka au umeunda elimu ya sekondari nchini Tanzania uwe katika miundo miwili, uwe katika ngazi mbili na njia mbili za kujifunza. Okay? Two learning pathways. Hi. So let us discuss about the two main levels or levels of education of secondary education in Tanzania. Number one, introduction. Tumeshakupa utangulizi. This is all about introduction. You have understood that now we have a new syllabus. Then now, number two, let us discuss about the levels, two levels of
education, secondary education, of secondary education. 2 levels of secondary education in Tanzania. 2 levels of secondary education in Tanzania. So as I've said, there are 2 levels of education in Tanzania. Kama nilivyotangulia kusema, kuna ngazi mbili za elimu ya sekondari nchini Tanzania. The levels are this. Number 1, it's called the ordinary secondary education. Ordinary secondary education. Tanzania Online Ordinary, the name of the channel. Ordinary secondary education. This in short, we call it O-level secondary education. The second level is called the advanced, or in short is called the A-level secondary education. Secondary education. These are the 2 levels of secondary education in Tanzania. Ordinary, say with me, ordinary secondary education. Again, advanced secondary education. Abbreviations of ordinary secondary education is what? O-level. That's why in our official YouTube channel we have O-level. Abbreviations of advanced secondary education is called what? A-level. Wonderful. Even foreign students, they understand now the Tanzania secondary educational structure. So, ladies and gentlemen, let us now, and dear students, let us discuss ordinary secondary education. Why? Because in our Tanzania Online Ordinary Secondary School, we are teaching ordinary secondary education. We have another also online school that's called Tanzania Online Advanced Secondary School, where we are teaching advanced secondary education according to the new syllabus of 2023 education and training system. So now, let us focus on ordinary secondary education. So this is 2.1. Ordinary secondary education. So ordinary secondary education or in Tanzania, or in short we call it O-level. O-level secondary education in Tanzania. So what is the meaning of ordinary secondary education? How do we define? Question number 1. Here we have question number 1. Nini maana? What is ordinary secondary education? What is it? So question mark. Pause the video and ask yourself, what is the meaning of ordinary secondary education? What is the meaning of ordinary secondary education? What is the meaning of ordinary secondary education? So according to the literature or literature review, an ordinary, maana ya elimu ya ngazi ya kati ya sekondari, an ordinary secondary school or secondary education, an ordinary secondary education in Tanzania
is the fundamental or basic education that provides ordinary level education from 1 Form 4. From 1 Form 4. Under the national curriculum. Under the national curriculum set by Tanzania Institute of Education. We have discussed it. And the students seats for Form 2 national assessment examination. In short, is called the FNAE. FNAE, Form 2 National Assessment Examination, and the certificate secondary and the sit for certificate secondary education examination. Examination. In short, certificate secondary education examination. Prepare the and students sits for prepared by NECTA. When you say NECTA, this is the famous Council of Education. Hi. Write it, stop the video, pause the video, and write the notes. Okay? Stop writing, let us read together. An ordinary secondary education in Tanzania is a fundamental or basic, underline, education that provide ordinary level education. Form 1, Form 4. Under the national curriculum set by Tanzania Institute of Education. And students sit for Form 2 National Assessment Examination, FNAE, and Certificate Secondary Education Examination, CSEE, prepared by National Council of Examination in Tanzania. National Examination Council of Tanzania. That's the meaning of 40. That's the meaning of ordinary secondary education. So in ordinary secondary education, we have 4 classes.
Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. And also we have two main exams. One is assessment, and the other ones is certificate secondary education, which means it's a exit examination or graduate or ordinary level graduating examination. Nini maana ya elimu ya sekondari ngazi ya kati? Elimu ya sekondari ngazi ya kati maana yake, elimu ya sekondari ngazi ya kati katika nchi ya Tanzania ni elimu ya msingi ambayo inafundisha elimu ya ngazi ya kati kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa kutumia mtaala unaoandaliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, na wanafunzi hao au ordinary students wanafanya mtihani wa majaribio au mtihani wa maendeleo ya mwanafunzi au mtihani wa maendeleo ya elimu kidato cha pili ngazi ya taifa, mtihani wa maendeleo na kasa mtihani wa maendeleo, mtihani wa ngazi ya kitaifa wa maendeleo wa mwanafunzi wa kidato cha pili, na mtihani wa cheti cha kumaliza elimu ya ngazi ya kati ya sekondari inayoandaliwa na Baraza la Mitihani la Tanzania, Baraza la Mitihani Tanzania. That's the meaning of ordinary secondary education. So in ordinary secondary education, first of all, we have forms. So we have Form 1, there are features. So we say that structure of or level secondary education in Tanzania. Number 1, classes. These are 4 classes and are known as what? Form 1 in Roman, Form 2, Form 3, Form 4. Then duration, if a student does not repeat, it will be 4 years. Muda wa kusoma elimu ya sekondari ngazi ya kati ni miaka 4 kama mwanafunzi asiporudia, na maana yake na vidato 4: kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4. Another feature, that's an important feature. Kunasema hii pia ends with certificate secondary education examination set by NECTA. Kwa hiyo hii elimu inaishia pale mwanafunzi anapofanya mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari ngazi ya kati. Do you understand what am I teaching you? Let me know in the comment section please. Unaelewa ninachokufundisha? Naomba kujua katika comment section kama unaelewa au huelewi. So remember, the main focus of this session is about ordinary secondary education. So in this session, we are not going to talk much about advanced secondary education. Lengo la kipindi hiki ni kukufundisha juu ya muundo wa elimu ya sekondari ngazi ya kati. Katika kipindi hiki hatuzungumza sana juu ya elimu ya sekondari ya juu au ngazi ya juu. But I can just read, what is advanced secondary education in Tanzania?
An advanced secondary education in Tanzania is a secondary education that offers advanced level education, Form 5 and Form 6, which comes after ordinary level Form 1 to Form 4, that follows the curriculum set by the Tanzania Institute of Education TAI, and students sit for advanced certificate secondary education examination. Kwa elimu ya ngazi ya juu ni elimu ambayo inayofuatia baada ya elimu ya sekondari ya ngazi ya kati, na pia yenyewe inakuwa inamfundisha mwanafunzi kwa undani, yani kwa undani na kwa upana juu ya mawazo mbalimbali ya masomo mbalimbali, kwa sababu mwanafunzi huyu anaandaliwa kwa ajili ya kwenda kusoma na kuelewa elimu ya ngazi ya chuo kikuu kwa ajili ya shahada ya kwanza, shahada ya uzamili au na shahada ya uzamivu. Structure of advanced secondary education in Tanzania. It has 2 classes, from 5 to Form 6. Duration 2 years if a student did not repeat or get some health challenges. Ends with advanced certificate secondary education examination, ACCE. This educational system prepares students for university and higher learning. That's all about Choti advanced secondary education. Now, let us discuss number 3 about Tanzania educational or ordinary educational, Tanzania ordinary secondary education pathway. Tanzania ordinary education, ordinary secondary, Tanzania ordinary secondary education pathway. Pathways. Hii elimu ya sekondari ya ngazi ya kati tunaweza kujifunza kwa njia zipi? How do we learn, achieve and master this ordinary secondary education? How can we teach a student? What are the pathways that we can use or a student can use to learn and master Tanzania ordinary secondary education? So what are those pathways? Ni njia zipi au ni mifumo ipi iliyoandaliwa kisheria na ngazi ya kitaifa inaweza kumfundisha au kumfundisha mwanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 juu ya elimu ya sekondari ngazi ya kati? Okay? Remember, this is our 3rd content. We have 4th contents and 5th content. Our 3rd content. So before we discuss about the 2 main learning pathway of ordinary secondary education in Tanzania, let me define what the means of Tanzania secondary education pathway. Tanzania ordinary secondary education pathway. Kabla kujifunza njia mbili ambazo mwanafunzi anaweza kutumia kwa ajili ya kujifunza elimu ya sekondari ngazi ya kati, ninaomba kwanza tujue nini maana ya hizo njia au ya hiyo mifumo, pathways. Okay? So you have question number, so this will be our question number 3. Question number 2. What is Tanzania? What is Tanzania ordinary secondary education pathway? So this is so Tanzania ordinary secondary education pathway is the learning route, is the learning routes, the learning routes or routes
that an ordinary secondary student follow is a learning route. So this is the learning route that an ordinary secondary student follow during training from Form 1 to Form 4. From Form 1 to Form 4 after completing the primary education. Again, what is Tanzania Ordinary Secondary Education Pathway? Tanzania Ordinary Secondary Education Pathway is a learning route. Ninjia is the learning route. Yes, is the learning route. Ninjia that an ordinary secondary students follow during training from Form 1 to Form 4. Training of O level. When I write O level, you understand O level education. Training of O level education from Form 1 to Form 4 after completing the primary education. Njia ya kujifunza elimu ya ngazi ya kati ya sekondari, maana yake ni njia ambayo mwanafunzi wa sekondari ngazi ya kati anafuata wakati wa mafunzo ya elimu ya sekondari ngazi ya kati kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 baada ya kumaliza elimu ya msingi. That's the meaning of Tanzania Ordinary Secondary Educational Pathway. Again, we say that the formal and the legal pathways. The formal and legal Tanzania Ordinary Secondary Education is or are set by Tanzania Institute of Education and the National Examination Council of Tanzania. So Tanzania Ordinary Secondary Educational Pathway are defined legally and formal by Tanzania Institute of Education and National Examination Council of Tanzania. Njia za kujifunza elimu ya sekondari ngazi ya kati katika nchi ya Tanzania zinaandaliwa kisheria na rasmi na Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kifupi TAI pamoja na Baraza la Mitihani Tanzania. Are we together? Are we together? Do you understand? So according to new
TIE or Tanzania Institute of Education and NECTA curriculum of 2020. There are two Tanzania ordinary secondary educational pathway. So you say that according to new 2023 TIE curriculum, there are two Tanzania ordinary secondary educational. There are two Tanzania ordinary secondary educational pathways. Namely, number one is called the General Secondary Education. Secondary education. So general ordinary secondary education. General ordinary secondary education. General ordinary secondary education. Second pathway is called the vocational or technical ordinary secondary education. So these are the two Tanzanian ordinary secondary educational pathways. Pause the video and copy the notes. Thank you. Pause. Okay, now listen. Stop writing. According to new 2020 Tanzania Institute of Education's curriculum, there are two Tanzania ordinary secondary education pathway, namely general ordinary secondary education and vocational or technical ordinary secondary education. Kulingana na mtaala mpya wa mwaka 2023 ulioandaliwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, kuna njia mbili ambayo mwanafunzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati anaweza akatumia kujifunza na kupata maarifa, hekima na ujuzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati. Hizo njia mbili, ya kwanza inaitwa elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla. Elimu jumla au elimu ngazi ya sekondari ya jumla. General ordinary secondary education. Note that because this is our point of focus. Hii ndio tutakaye kwenda kujifunza katika kipindi hiki cha awali. Na njia ya pili inaitwa elimu ya sekondari ngazi ya kati ya ufundi. Elimu ya ufundi au elimu ya ufundi ngazi ya kati ya sekondari. Yaani elimu ya sekondari ngazi ya kati ya ufundi. Sawa? Sawa? Based on these two types, in Tanzania there are general ordinary secondary schools. And based on the secondary pathway,
In Tanzania, there are vocational or technical ordinary secondary schools that teaching vocational or technical secondary education. Let me repeat. Based on these two Tanzania ordinary secondary educational pathway, there are two groups of ordinary secondary schools in Tanzania. The first group of ordinary secondary schools are ordinary, or we call them general ordinary secondary schools that will teach general ordinary secondary education. And the second group of schools, ordinary secondary schools in Tanzania, are called the vocational or technical ordinary secondary schools that will teach and deliver effectively the vocational or technical ordinary secondary education. Is it clear? Kulingana na njia hizi mbili za kujifunza elimu ya msingi katika nchi ya Tanzania, kuna makundi makubwa mawili ya shule za sekondari ambazo mzazi unatakiwa kufahamu, mlezi unatakiwa kufahamu, mwanafunzi unatakiwa kufahamu. Uwe kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu au kidato cha nne, unapaswa kufahamu kwa sababu ni muhimu ufahamu, na huko mbele utakuja kuona mfumo ulivyo. Unaweza ukapokea wanafunzi wanaotoka elimu ya sekondari ya jumla na pamoja na wanafunzi wanaotoka shule za ufundi na kuweka katika darasa moja la elimu ya ngazi ya sekondari ngazi ya juu. Unapaswa kufahamu, lakini kuna tofauti yake, na kila moja ina umuhimu wake, na kila moja ina mchango wake katika maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Unanielewa? Unanielewa? Naomba kujua kama unanielewa.